Hi, good morning all. Welcome back to Tiju's Academy live session conducted by Abhiya. Today I'm going to take live session regarding speaking module. So I welcome all of you to the live session. A very warm good morning to one and all. So I am here back again with yet another speaking live session. So I hope everyone is doing well and fine. All are happy. So we'll wait a few seconds for our participants to join. Let our participants come. Hi Jissa, hi Soumya, hi Roslyn, hi Anju, good morning all. Good to see you all. Hope you all are doing well. So this Saturday we will be having an OET examination and many of our students are writing their OET examination. So all the very best for all the participants who are writing their OET examination on this Saturday. I hope you all are well prepared for the examination. ഒരു രീതിയിലും ടെൻഷൻ ആവണ്ട. Be cool, be relaxed, be calm and do your best. Do very well for the examination. All your hard works and all your time and efforts, everything will find a solution for that, and we'll find an answer for all your efforts and all. So I wish all of you a very best for your examination. എല്ലാവർക്കും very best examination വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ best wishes അറിയിക്കുകയാണ്. So I know you all have prepared very well for the examination. So ആരും ടെൻഷൻ ആവണ്ട, റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക, കൂളായിട്ടിരിക്കുക, മൈൻഡിലോട്ട് ടെൻഷൻ ഒന്നും കയറ്റരുത്. സോ എന്ത് ചെയ്യുക, കാമായിട്ടിരുന്ന് എക്സാം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് സാറ്റർഡേ നല്ലതായിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഗിവ് അസ് ദ ഫീഡ്ബാക്സ് ഹൗ വെയർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫീഡ്ബാക്സ് അറിയിക്കുക. Okay, so we'll wait a couple of seconds for our participants to join. Let everyone join so that we'll start today's session. Okay, so I hope everyone is doing well and fine. എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സ്പീക്കിംഗ് മൊഡ്യൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഐ നോ ദാറ്റ്. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്തൗട്ട് എനി ഫർദർ ഡിലേ. Okay, so today I am here with another interesting role play, like how we'll convince a patient for a procedure. Like the patient is really concerned about the procedure, so how we will convince the patient to do the procedure, and what about the other whereabouts things that we need to discuss with the patient, that is being discussed in this live session. So let's start today's live session. And this is our candidate card, where the setting is of a hospital ward. You are speaking to a 40-year-old patient who is scheduled to undergo colostomy in your hospital later today. You have come to prepare the patient for the surgery. This is the patient's first surgery and he or she appears anxious. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ പേഷ്യൻ്റ് 40-year-old പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഇയാൾക്ക് കൊളസ്റ്റോമി സജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തേക്കുവാണ്. ഇന്ന് ലേറ്റർ, അതായത് ഈവനിങ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊളസ്റ്റോമി സജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തേക്കുവാണ്. സോ എന്താണ്, അവിടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി ചെന്നേക്കുവാണ്, സർജറീൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി ചെന്നേക്കുവാണ്. ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് റിയലി ആൻഷ്യസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹിസ് ഓർ ഹർ ഫസ്റ്റ് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, now we will look on to our task. Ask the patient if he or she has any final questions about the surgery. അവർക്ക് സർജറിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക. Explain the recovery process to the patient. 3 to 10 days in hospital. Education will be given on core of colostomy pouch. Light exercises only. Low fiber diet. Sufficient rest.
എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റീഅഷ്വർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഇതൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്നൊന്നും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ദേ ക്യാൻ ബി എന്താണ് അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സോഷ്യലി വെൽ ആക്റ്റീവ് ആവാം. പൗച്ച് ക്യാൻ ബി വെൽ ഹിഡൻ, സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ GP ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് നഴ്സ് ഫോർ മെഡിക്കൽ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റോമ കെയർ നഴ്സ് വിൽ മീറ്റ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ സർജറി ടു ഡിസ്കസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ സ്റ്റോമ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്. സ്റ്റോമ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും അയാളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും വേണ്ടി സ്റ്റോമ നഴ്സ് വിൽ ബി ദെയർ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക, വി നീഡ് ടു explain it to the patient. So my first question is whether it is a known case or an unknown case. ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ? Could you please comment? എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Whether it is a known case or an unknown case. ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ? Those who all are participating, try to comment, and we'll be having a very wonderful interaction section so that I'll be able to know you guys are also getting what I'm saying. Okay, so please try to comment whether it is a known case or an unknown case. By seeing this scenario, by reading the task and all, what do you think, whether it is a known case or an unknown case? Parayumo, could you please tell? Okay, some of the students have commented like it's a non-case. Yes, you are right. Jissa, Roslyn, Anju, you are right. This is a non-case. Of course, we will be able to know. നമുക്ക് അത് കണ്ടാൽ തന്നെ അത് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും it is a non-case because the patient is scheduled for the procedure, and today that is going to happen, and we are there to prepare the patient for the surgery. So it's of course a non-case. Okay, yes, Saumya, you are right. Sonia, you are right. That's a non-case. Okay. So now our task, first thing what we need to do is ask the name of the patient. We'll be asking the name of the patient during the preparation time, and now we'll be asking how can I address you, how may I address you during the role play ennulla reethil. Since we are talking to the patient, we can ask the patient about his name. How may I address you, how can I address you ennu chodikam, and we'll be addressing the patient as Thomas. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാം, തോമസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, സോ തോമസ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ തോമസ് ഈസ് 40-year-old and he is really anxious about the surgery, and this is his first surgery. Okay, so now it's our task, and how we'll ask about the how we'll enter to the first task. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹൗ വിൽ എൻ്റർ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്? ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇഫ് ഷീ ഓർ ഹി ഹാസ് എനി ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ദ സർജറി. നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? ഹൗ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ റോൾ പ്ലേ? കുഡ് എനി വൺ ഓഫ് യു കമൻറ്റ് ഹൗ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ റോൾ പ്ലേ? നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? കമൻറ്റ് ചെയ്യുമോ? കുഡ് യു പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഹൗ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ റോൾ പ്ലേ? എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? സിൻസ് ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്, ഹൗ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ റോൾ പ്ലേ? ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെ നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഫോർ ദ സർജറി, procedure, colostomy, and he is really anxious about the procedure. Our patient's name is Thomas, and he is 30-year-old. So we need to start the role play. How we will start the role play? നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം?
on which basis we will start the role play. എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ റോൾ പ്ലേ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? I need everyone's participation. It would be really nice if you all could participate and comment down. Okay, so that we'll be able to have a nice interaction with each of us. Jisa, Roslyn, Anju, Sonia, Saumya, and all others, those who are watching this live, please do comment and participate. Okay, so good morning, Thomas. I hope you remember me once again. I'll introduce myself. My name is Jisa Saji, one of the registered nurses working in this hospital ward. Yes, you are right, Jisa. That's the exact way how we'll start the role play. How are you feeling now? How are you feeling today? Okay. Hi, Sharon. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് തോമസ്. വൺസ് അഗെയിൻ my name is, I hope you remember me because we have seen the patient before. So we'll be asking like, I hope you remember me once again. My name is so and so. Whatever your name is, you can say your full name. My name is so and so, and I'll be taking care of you today. Alangil, I am one of the registered nurses working in this hospital ward. Alangil, I am one of the nurses working in the hospital ward. But whatever the introduction that you can say, ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എടുക്കാം. സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക ദാറ്റ് ഐ ആം ഹിയർ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യു ടുഡേ. സോ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയുവാണ്, നഴ്സ് ഐ എം റിയലി വറീഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ. ദിസ് ഇസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം ഹാവിങ് എ സർജറി. സോ ഐ എം റിയലി കൺസേൺ ദാറ്റ് വെദർ ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ലീഡ് എ നോർമൽ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ദ സർജറി. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺസേൺഡ് ആയിട്ട് പറയുവാണ്. ഹായ് മഞ്ജുഷ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സോ the patient is really concerned about the procedure and he is asking whether he will be able to lead a normal life after the surgery. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, we need to explain the patient about the recovery process to the patient. So for that we need to first reassure the patient. We need to say to the patient that എന്താണ്, I can totally understand your concern. I know what your emotional setting is. I can understand what you're going through. I can understand what you are feeling right now എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. If I were you, I would have also reacted the same way. There are many other reassurances in which we can say to the patient. ഒരിക്കലും പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കൺസേൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്, വെൽ, ഫൈൻ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് പേഴ്സൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എനിക്ക് തലവേദനയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്, എനിക്ക് ഇന്നതുണ്ട്, പ്രയാസമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ എന്ന് ഒരു റിയാക്ഷൻ അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ഫീലിംഗ് വിൽ ബി ദെയർ ഫോർ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഓൾസോ. ബിക്കോസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് റിയലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ hospital stay, the patient is really concerned about the procedure and all. So in that case it is very necessary that we don't say okay, well, fine and all other things after a concern. When the patient says a concern, ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കൺസേൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല. ഡയറക്ട്ലി വി നീഡ് ടു റിയഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഇഫ് ദ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് സേയിങ് ദാറ്റ് നഴ്സ്, ഐ എം റിയലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ, ഐ എം റിയലി വറീഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ ബിക്കോസ് ഐ ആം കൺസേൺഡ് ദാറ്റ് ഐ മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ലീഡ് എ നോർമൽ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഐ ക്യാൻ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ, ഐ നോ വാട്ട് യുവർ ഇമോഷണൽ setting that you are facing now, but please don't worry, we all are here to help you and we'll be giving you a maximum support that you require എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പേഷ്യൻറ്റിനെ നന്നായിട്ട് റിയഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആൻഡ് your recovery process to the patient is, your recovery process will take approximately 3 to 10 days in hospital. So we'll be giving you educations regarding the colostomy pouch, how to take care of
it, how to handle the pouch, and also it is very important that you do light exercises only. And in view of your diet and all, it is very important that you need to take low fiber diet, and also it is very important to take sufficient rest. കണ്ടോ, നമ്മൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ്. സം പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സം സ്റ്റുഡൻസ് മൈറ്റ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു make the sentences and all with each of the points. So what you can do is directly connect all the things and we can say it as of a sentence. What I have done now is exactly the same. So നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? I can explain you regarding the recovery process. So you will be staying in the hospital for 3 to 10 days, and during that time we'll be giving education regarding the colostomy bag, how to take care of it, how to handle it. Anganathe we'll be explaining all the things regarding the colostomy pouch, and it is very important that you do light exercises only. And so in the view of diet and all, it is very important that you need to take low fiber diet, and also sufficient rest is very necessary ennu parayuka. Am I making sense? Am I making clear now? Are you clear with my points? Are you clear with my words? എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. Then next എന്താണ്, do you have any concerns ചോദിക്കണം. കാരണം then we need to reassure the patient എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക. So how we need to reassure the patient, or when we need to reassure the patient? Once the patient is having any concerns, at that time we are reassuring the patient. So it is sure that we need to ask the question over there. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, അവിടെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസേൺ ക്വസ്റ്റ്യനോ അവിടെ എന്തായാലും ചോദിച്ചിരിക്കണം. And when we ask the patient about the concern, the patient said that well nurse, I am really embarrassed about wearing a colostomy pouch, and I'm worried about participating in social activities because with this bag I can't handle being social, and also I was really a socially active person, so now I won't be able to participate in any of the programs and all, and the patient concern parayana. Appam Thomas, if I were you, I would have also thought in the same way. ഞാനും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിക്കത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. But I can assure you that this surgery will not prevent you from participating in any of the social activities, because you can hide your pouch well inside your shirt or inside your t-shirts, and also you don't have to worry about being social. You can carry the pouch anywhere you want to, and that won't make any changes from participating in any of the social activities എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. And for additional supports will be provided by GP as well as the district nurse in terms of medical care, so that you will find it very easy to handle the pouch whenever you are in social activities. Am I making myself clear to you? Am I clear to you? Is that clear to you? Are you clear with my points? Are we on the same page? Are you following my words? അങ്ങനെ ഒത്തിരി എന്തുണ്ട്, ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. We can ask that. Okay. So after that പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുക. Then also we need to ask the question to the patient that is there anything else concerning you? അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് we can ask to the patient, and the patient will be saying എന്താണ്, ഇതെങ്ങനെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നെനിക്കറിയില്ല, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നെനിക്കറിയില്ല നേഴ്സ് എന്ന് പറയാണ്. സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് മാനേജിങ് ദ സ്റ്റോമ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്റ്റോമി പൗച്ച്. ദ സ്റ്റോമ കെയർ നഴ്സ് വിൽ മീറ്റ് യു ആഫ്റ്റർ ദ സർജറി, ആൻഡ് ഷീ വിൽ ഡിസ്കസ് യു റിഗാർഡിംഗ് ദ stoma support groups, where you can participate in that support groups activity, and that will help
you a lot in എന്താണ് leading a normal life with the colostomy bag. Is that clear to you? അവിടെ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ക്ലിയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്മോൾ കാർഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം വി മേ ഫൈൻഡ് സം ടൈം ടു കുറച്ചുകൂടെ ടൈമൊക്കെ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. വി മേ ഫൈൻഡ് സം ടൈം. അതർവൈസ് എന്താണ്, ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് ദിസ് മച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ there will be no time. So according to that, if there is time, what we need to do is we need to summarize the topic what we have discussed. So എന്താണ് നമ്മൾ പറയാ, so what we have discussed is regarding the colostomy procedure. So this procedure for the recovery, it may take it is important that you need to stay in the hospital for 3 to 10 days, and education will be given regarding the colostomy pouch by stomach care nurse, and she will give you some she will give you advices regarding the stoma support groups and എന്താണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് വാട്ട് ഇഫ് ദ ടൈം ഈസ് നോട്ട് ദെയർ, നമുക്ക് സമയമില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. യെസ് ജിസ, യു ആർ റൈറ്റ്. വി നീഡ് ടു സമ്മറൈസ് ദ ടോപ്പിക് ഇഫ് വി ഡു ഹാവ് ടൈം. നമ്മൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, സമ്മറൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. അതർവൈസ് എന്താണ്, പേഷ്യൻറ്റിന് ഒന്നും കൂടെ ഒരു റിയഷുറൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. വി നീഡ് ടു റിയഷുർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഐ റിയഷുർ യു ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യുവർ ഇമോഷണൽ സെറ്റിംഗ് ഈസ്, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ, ബട്ട് ഐ ക്യാൻ റിയഷുർ യു ദാറ്റ് ദിസ് procedure won't affect you from it will not prevent you from participating in any of the social activities. You can be socially well activities, but it is important that you take care of your pouch എന്നൊക്കെ പറയാം. പിന്നെന്താണ്, I know initially it will be difficult for you to manage the pouch and all, but with the constant practice and with the constant practice you will be able to lead a normal life, and you will be able to take care of your pouch, as well as you will be able to cope up with the pouch and all എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് കൺസേണിങ് യു എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാണ് ദാറ്റ് സോ ആർ യു വില്ലിങ് ഫോർ ദ പ്രൊസീജിയർ, അവർ വില്ലിങ് ആണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെന്താണ്, നൗ ഐ വിൽ ഡു ദ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഫോർ ദ സർജറി, പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഹിയർ അണ്ടിൽ ദാറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു തോമസ് ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻ്റ് ലിസണിങ്. ഐ വിഷ് യു എ സ്പീഡി റിക്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞ്, അല്ലെ ഗുഡ് ഹെൽത്ത്. കൊളസ്ട്രോമി ആയതുകൊണ്ട് റിക്കവറി പറയുന്നതിലും നല്ലത് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. സോ ഐ വിഷ് യു എ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് റോൾ പ്ലേ നിർത്താൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഇസ് ദിസ് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ, ദിസ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്? I hope this role play was clear to all the students. So നമ്മളുടെ പേഷ്യൻ്റ് ഭയങ്കര കൺസേൺഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ മാക്സിമം റിയഷർ ചെയ്യുക. ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് റിക്വയർസ് ദ മാക്സിമം റിയഷുറൻസ് ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ കൊളസ്റ്റോമി ആൻഡ് they won't be happy about that because one stomach bag will be there in the stomach and they find it odd. So it is very necessary that we need to support the patient by reassuring the patient. We need to give the full support, full emotional and mental support to the patient so that the patient will be happy with whatever our explanation is. Always make sure our explanations are clear and always make sure we are giving clear cut explanation to our patient. നമ്മൾ ഒരിക്കലും പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യരുത്, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കരുത്. Don't make our patients confused so that they will be asking counter questions. If we are confusing our patients, definitely they will be asking counter questions and we may find it very difficult
difficult to handle that question. So in order to avoid all these counter questions and all, whenever we are explaining anything to the patient, make sure you are explaining it very clearly and precisely. Precise aayittu, clear aayittu patient ne explain cheyidu kodukkunnundennu always make sure. Clear alle? So I hope everyone was clear with the live session. If anybody is having any concerns, you can comment it down and we'll be discussing on that. Arkengilum endhelum concerns undu engil we can discuss. So I hope everyone is clear. Okay, thank you Jissa, thank you Manjusha, thank you Jyoti, thank you Anju, Soumya, and thank you all for participating. And I hope everyone was clear with the live. I hope everyone, those who are yeah, of course we can say what the colostomy is. Namukku chodikkan pattum. We can ask the patient whether you know about the procedure. Have you do you know anything regarding the procedure? And in this role play card, it is not been given എന്താണ് കൊളസ്റ്റോമിയെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. They have not mentioned to explain regarding the colostomy. If we want, if we have the time, then we can explain regarding the colostomy. Otherwise, it is not necessary that we need to explain regarding the procedure. Is that clear to you, Jissa? Okay, so I hope everyone was clear with the live. എന്താണ് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ലൈവ് സെഷൻ വിൽ ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു ഫോർ ദ പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദെയർ OET എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ ദ സാറ്റർഡേ. സോ താങ്ക് യു ഓൾ സോ മച്ച്. നമുക്കിനിയും നെക്സ്റ്റ് ലൈവിന് കാണാം. വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈവ്. അണ്ടിൽ ദെൻ, ദിസ് ഇസ് മീ അബിയ ഫ്രം Tiju's Academy. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Okay, and see, I've already explained ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു നോൺ കേസാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഫോർ കൊളസ്റ്റോമി. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. സോ എന്താണ്, ഈ പേഷ്യൻ്റ് നോൺ കേസാണ്. ഹീ ഈസ് ഇൻ ദ വാർഡ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഓഫ് എ നോൺ കേസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? I hope everyone is clear with the topic now. Is anybody having any concerns? Is anybody having any concerns? You can comment it. Okay. So I hope everyone is clear. Thank you, Ansi. Okay, I hope everyone is clear with the role play. And if you guys are having any concerns regarding any role play card, you can just comment it down under the video, or you can ask in our YouTube or Facebook, so that we'll be able to know, and we'll be discussing regarding that concerns. You don't have to worry about it. We'll be definitely we'll be discussing on that, and related to speaking especially we'll be discussing on that. So if anybody is having any concerns, then if anybody is having any concerns, then you can comment it down, and we'll be discussing on the topics from where you will be you are having the concerns. And see, for the exam, similar to this role plays we'll be having, almost similar aayittulla role plays aanu we'll be having. And sometimes the task might be of more number, sometimes it might be of less number, but we'll be definitely having all this clues and all that has been given in the role play card. Namakku hint thannittundavum, we'll be having the hints, and what we need to say, everything will be given in the bracket. So it's of as of a same, like not exactly same, but similar to that we'll be having in our examination. Is that clear to you? Okay, well, in that case, I hope I have clarified all your concerns. And if you are having any concerns, you can comment. I'll be looking the comment sessions, and I'll be discussing you on my next live that will be done
on next Wednesday. So until then, it's me Abia from Tiju's Academy. Thank you all. Thank you.